Now comes enthalpy. Okay, so previous video we discussed about zeroth law and then first law. So now comes enthalpy. Enthalpy is indicated by H. Now it is given by H will be equal to U plus PV. U refers to internal energy, P means pressure, V means volume of the system. So we can tell enthalpy as enthalpy is a thermodynamic property of a system. Now this is defined as, so from this expression itself we can easily frame a sentence. So this enthalpy means it is the sum of the internal energy of a system and the product of the pressure and volume of the system. Okay, so now this will be represented by the mechanical work and also the capacity to release heat by the system. In this form we can express like this. So now when a process occurs at constant pressure, the heat involved, so whether it is released or else absorbed, that will be equal to the change in enthalpy. So now the change in enthalpy will be given by, in the expression I just number delta symbol போட்டுக்கோம். So delta U plus P delta V. Okay. The change in enthalpy is delta H, which is equal to heat supplied at the constant pressure to a system as long as the system does no additional work. So delta H will be equal to QP. So Q அப்படின்றது heat, P என்றது pressure. Okay. So which means எக்ஸோதெர்மிக் எண்டோதெர்மிக் ரெண்டு இருக்கு. ஸோ எண்டோதெர்மிக் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் Q will be greater than 0. Now we can tell it is a positive, that refers to positive. So which means delta H will also be positive. So exothermic அப்போ heat evolved by the system. So which means negative. So Q lesser than 0. Now we can tell delta H will be equal to negative value. See here in a relation between enthalpy and internal energy. Enthalpy and then internal energy, they both are related with each other. So now based on that we are going to derive an expression. So here you see H will be equal to U plus PV. So our change means delta H will be equal to delta U plus P delta V. So that we know already because pressure on the constant are. So H1, U1, V1 அப்படின்றது initial state refer பண்ணுது. H2, U2, V2 that represent the final state. Okay. So now initial state of H1 will be equal to U1 plus PV1. Final state H2 will be equal to U2 plus PV2. So இது ரெண்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், equate பண்ண போறோம். So first H2 minus H1. We are going to subtracting both this equation. So which means H2 minus H1, U2 minus V1, P வந்து common, அதனால pressure நம்ம வெளியே போட்டுட்டு V2 minus V1. So this change அந்த தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சிம்பிளா டெல்டான்னு போடுறோம். அப்போ டெல்டான்றது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, that refers to H2, அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேட்ல இருந்து இனிஷியல் ஸ்டேட். இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, அதை தான் நம்ம அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். Now delta U will be equal to Q plus W. So here in place of this delta U, we are going to substitute Q plus W. So Q plus W you substitute பண்ணும்போது delta H will be equal to Q plus W plus P delta V. So which means W will be equal to minus P delta V. So இதுல இருந்து நம்ம already நமக்கு தெரியும் W என்றது work done. So work done will be given by P delta V. That will be equal to P delta V. So now delta H will be equal to, so இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் QP minus P delta V, இந்த இடத்துல plus P delta V. In the place of W, we are going to substitute this minus P delta V, so that this both get cancelled with each other. So now delta H will be equal to QP. So QP means the heat absorbed at constant pressure. Okay, so அது சிம்பிளா நம்ம என்ன சொல்லலாம், heat content அப்படி சொல்லலாம். Okay. See, for if you take a closed system,
Okay, so closed system எடுத்தோம்னா அப்போ என்ன ஆகிடும், இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ரியாக்டன் இனிஷியலாக இருக்கும்போது ரியாக்டன், ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ பிவி வில் பி ஈக்குவல் டு என்ஐ ஆர்டி, அதே மாதிரி பிவி வில் பி ஈக்குவல் டு என்எஃப் ஆர்டி. ஸோ இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம எதுலேயும் மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ, ஹியர் என்எஃப் மைனஸ் என்ஐ. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஃபைனல் ஸ்டேட், number of moles at initial state. Now T delta V will be equal to the number என்ன சொல்லுவோம் delta N RT. ஸோ இந்த G அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் போடும். ஸோ இந்த Gன்றது பார்த்தீங்கன்னா that refers to free energy change. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கப்புறம் படிப்போம். ஸோ delta H will be equal to, ஸோ ஃபைனலி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த 7.16 இந்த ஈக்குவேஷனை we are going to substitute here in this 7.12 இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம substitute பண்ணுறோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா we are getting delta U plus delta mg RT. இந்த P delta V போது அதை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். So here this delta mg that refers to the change in the number of moles that's involved in the gaseous formula. That we are representing like this. Now comes enthalpy change for different types of reaction and phase transition. Uh, Here, for different types of reaction, how this enthalpy changes, that only we are going to study now. Here, in a standard heat of formation, which means the change in enthalpy that takes place when 1 mole of a compound is formed from its elements present in their standard states. So, under temperature வந்து பார்த்தீங்கன்னா takes place at constant pressure and temperature, which is given by 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. So by this conversion, the standard heat of formation of all the element is assigned a value of 0. Okay, you are getting the assigned value of 0. So now let us take an example. Here you see Fe ion plus sulfur, that leaves to give ion sulfur. See now this delta H F naught, which means standard, the symbol here this the மேலே the zero மாதிரி போட்டிருக்காங்களா, that refers to standard heat of formation. Okay, that will be given by this value kilojoule per mole unit. அதே மாதிரி carbon, this is for iron, இது ஒரு example. அதே மாதிரி carbon hydrogen will give C2H2. Here you see delta HF naught. This is simply we can tell it as simply plus 222.33 kilojoule per mole. Okay, so that will be the standard value. And next another example. So இதெல்லாம் வந்து வேற example க்கு